ecological disturbances. So keeping the ecosystem intact is very important. And we as a professional, whether we are psychiatrist or psychologist or psychological social worker, it is our combined duty to keep our ecosystem intact and make more and more public awareness program, especially in the vulnerable areas. Like Sundarban is a very vulnerable area in our part. So where there is a direct effect of mental health uh, due to this, the environmental crisis that they meet every year. Okay, so today I will discuss the eco-demography of Sundarban, the eco-resource, livelihood measures, and human-animal conflict. This human-animal conflict is another very important part that I will discuss. The eco-psychiatric risk wave and mental health issues, and the interrelation health and well-being. So, in short, সুন্দরবন আমরা জানি এটা আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ার একটা খুব ডেন্সলি পপুলেটেড এরিয়া। দেয়ার আর মেনি আইল্যান্ডস। আমাদের যে কাজটা আমরা করেছিলাম, দ্যাট ইজ in the South 24 Parganas district of Sundarban, because Sundarban is also extended in the North 24 Parganas district. In South 24 Parganas, there is about 13 islands where we had our project work. আর আমরা জানি যে সুন্দরবনটা এক্সটেন্ডেড আছে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ দুটো মিলিয়ে। তো সুন্দরবনের টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট আমরা জানি যে এটা একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস সাইট। ইউনেস্কো 2001-এতে রেকগনাইজ করেছে এটাকে ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রামের মধ্যে। আর সুন্দরবন যে টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট, দ্যাট ইজ আইডেন্টিফাইড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ রামসার সাইট, দ্যাট ইজ আ ওয়েটল্যান্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স. And for its unique biodiversity, Sundarban National Park had been declared as a World Heritage Site by UNESCO in 1987. So we did our study in the South 24 Parganas region of Indian Sundarban area. Uh, there are about 102 islands, of which in 54 islands people live, others are all under the Tiger Reserve Forest. Sundarban is the only mangrove forest in the world which is the home of tiger. 2013 সালের যে লাস্ট সেন্সাস হয়েছিল, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্যামেরা ট্র্যাপ কাউন্ট, there are about 101 tigers in the Sundarban till date. And it has extremely rich biological diversity of aquatic and terrestrial flora and fauna. So what is the importance of this ecosystem service to Sundarban Reserve Forest and the mangrove? Mangrove can provide significant socio-economic benefit like timber, fish, and environmental service like fresh air and coast protection. It provides an outstanding nursery for fish population, which is a major source of sustenance for the fringe population. আপনারা জানেন সুন্দরবনে প্রচুর মানুষ এই নদীতে ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে যায় বা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যায়। এবং এর পাশাপাশি সুন্দরবনের এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে বিভিন্ন যে পাখি বা অন্যান্য জন্তু জানোয়ার রয়েছে, তারা একটা কিন্তু ইকোসিস্টেমকে ব্যালেন্সটাকে তারা মেনটেন করে। হানি কালেকশন এখানে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে। And most importantly, mangroves climate protect shoreline from coastal erosion, flood, hurricane, tsunami, and strong surge, and acts as carbon sink and nutrient reservoir. এখনকার দিনে আমরা যে রেগুলার অলমোস্ট ইন এভরি ইয়ার উই আর ফেসিং সাম সাইক্লোনিক স্টর্ম ইন সুন্দরবন রিজিয়ন। এই আয়লা হোক, আমফান হোক, বা তারপরে ফণি যেগুলো পরপর আসছে, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে নাও উই আর ডিস্ট্রয়িং দিস ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। সো এই যে ক্লাইমেট প্রোটেকশনের ব্যাপার, কোস্টাল প্রোটেকশনের ব্যাপার, সেই জায়গাটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই কিন্তু প্রত্যেক বছর এখন আমরা এরকম বিভিন্ন হ্যারিকেন অর সাইক্লোনিক স্টর্ম আমরা দেখছি, এবং সেটার থেকে একটা মেন্টাল হেলথ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, দ্যাট উইল ডিসকাস লেটার। So here you can see some pictorial presentation of Indian Sundarban region. You can see the mangrove forest, and in the right hand side you can see the Sundari Ghat, যেখান থেকে সুন্দরবন নামটা অ্যাকচুয়ালি এসেছিল। The biodiversity of Sundarban, you can find any kind of animal species over there. Here are some snapshots of Sundarban village. এখনো অবধি কিন্তু সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এরকম রিমোট রুরাল অনেক গ্রাম রয়েছে যেখানে এখনো এরকম মাটির ঘরেই মানুষ থাকে, এবং ওই যে ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো দেখছেন, ওগুলোই হচ্ছে ওদের মেন ওয়ে অফ ট্রান্সপোর্টেশন।
ওরা একটা আইল্যান্ড থেকে আরেকটা আইল্যান্ডে যায় এরকম ছোট ছোট নৌকার মতো এগুলোকে নিয়ে। ইভেন ইন 2022-23 এখনো অব্দি কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়াইজ যে ডেভেলপমেন্ট আমরা বলি সেগুলো কিন্তু ইন দ্য ভেরি রিমোট রুরাল এরিয়াস অফ সুন্দরবন ইট ইজ স্টিল ডেট, ইট ইজ নট দেয়ার। প্রত্যেকদিন দুবার করে জোয়ার এবং দুবার করে ভাটা হয়, আপনারা এখানে দেখছেন জোয়ারের সময় ইট ইজ ফুল, অ্যান্ড ভাটার সময় লো টাইডের সময় কি হয়, রেকারেন্ট ফ্লাড এন্ড স্টর্ম, যেটা বারবার আমি বলছিলাম যে সুন্দরবন ইটস রেগুলার ফেনোমেনন, যে প্রত্যেক বছর বারবার করেই এই ফ্লাড এবং স্টর্ম হচ্ছে এবং তার একটা ইফেক্টে মানুষকে ডিসপ্লেসড হতে হচ্ছে ফ্রম দেয়ার ওন হাউস। এমব্যাঙ্কমেন্ট রাপচার, পুরো সুন্দরবন এরিয়াটাতে যে নদীগুলোতে যে বাঁধ দেওয়া হয় বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি সেই বাঁধগুলো এত অপলকা হয় যে সেগুলোকে ভেঙে যাচ্ছে, নদীর জল গ্রামের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এবং সেখানে ফ্লাড হচ্ছে এবং মানুষকে তার বাড়ি থেকে ডিসপ্লেস হতে হচ্ছে। আইলা বা আমফানের পরে আমরা যখন সুন্দরবনে গেছিলাম সেখানকার কিছু ফটোগ্রাফস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, যে কিভাবে দ্য ডিভাস্টেটিং ইফেক্ট অফ আইলা এন্ড আমফান দ্যাট ইজ happened in Sundarban, and this is a regular phenomenon in that particular area. Every year the houses got destroyed and again they are building their own house. So what happens after every this cyclonic storm or flood, people got displaced from their home and they have to migrate in some other place. এখানে তারই ফটোগ্রাফ গুলো দেখা যাচ্ছে যে সব বাড়ির যার যেটুকুনি জিনিস ওরা বাঁচাতে পারে সেটা নিয়ে ওরা চলে যায় ওই বড় কোনো স্কুল বাড়ি বা গভর্নমেন্টের যে সাইক্লোন রিলিফ সেন্টার থাকে সেই জায়গাগুলোতে। সো দিস আর দ্য রেগুলার ফেনোমেনন ইন দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া। Sundarban, we know that it is basically a agricultural dependent community. So use of pesticide is very common there. আহ, এখানে যে ছবিগুলো দেখেন যে দ্য ওয়ে দে আর ইউজিং পেস্টিসাইড, উপরের ছবিটায় দেখা যাচ্ছে যে পেস্টিসাইড স্প্রে করছে ভদ্রলোক, কিন্তু কোনো হাতে মুখে কোথাও কোনো রকম কিন্তু প্রোটেকশন নেই। তলার ছবিটায় দেখুন বাবার সাথে পেছনে পেছনে বাচ্চা ছেলেটা, সেও কিন্তু পেস্টিসাইড স্প্রে করছে, কারোর কোনো উইদাউট এনি প্রোটেকশন। So pesticide is so easily available in the villages of Sundarban. Almost in every household, they are keeping pesticide. So many suicidal attempts occurs because of this easy availability of pesticide. Almost in every household. ওই ডান দিকে নিচে ছবিটায় দেখুন যে বাড়ির মধ্যে কিভাবে ওরা পেস্টিসাইডের কৌটোগুলোকে রেখে দেয়। সো যখনই কোনো রকম ইম্পালসিভ একটা অ্যাকশন হলো, they can use these pesticide bottles as a means of committing suicide. Here are few photographs during our work in that area, how people got treated while they were admitted in the hospital after ingestion of pesticide, and a person who has died, a lady who has committed suicide. Well, now coming to the eco resource, the stress and eco depletion in the Sundarban area. Though it's a agricultural based community, but fishing is another very important part in that area. Here you can see the photographs of micro fishing. ওই ছোট ডিঙি নৌকাগুলো দিয়ে যে ওরা নদীতে যায় মাছ ধরার জন্য। And there is also macro fishing. Macro fishing is mainly while they are going to the deep sea, especially to collect hilsa and other fishes. So now in the monsoon this is the time to collect hilsa. So fishing is very important in the livelihood of Sundarban people. Another important thing is this tiger prawn seed or crab collection in that area. And in many a times they got attacked by the crocodile or the tigers while they are going there to collect tiger prawn seed or crab. Here you can see how these ladies are collecting the tiger prawn seed. এবং এই নদীর মধ্যে যখন ওরা ওইভাবে এই জালটা নিয়ে যায় তখন এই তলা থেকে কুমির এসে পাতা কেটে নিয়ে চলে যায় বা জঙ্গল থেকে বাঘ এসে ধরে নিয়ে চলে যেতে পারে, বাট স্টিল দে আর মেনটেনিং this profession of collecting tiger from seed or collecting crabs in this way without any protection. And so every year we are hearing the news that many persons got attacked by tiger or by crocodile. So this is interesting that I was talking about the human animal conflict. Here you can see that
there is a habitat loss of tigers because of this meat collection by the people living over there. In the right hand side, you can see the hetal tree. এই হেতালের জঙ্গলটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বাঘের হচ্ছে মোস্ট ফেভারিট জায়গা যেখানে ওরা থাকে. They can hide there and they attack the animals or human beings from there. And now people are going to the tiger reserve forest in those islands where ideally they should not go, and they are collecting wood from there. So there is a gradual habitat loss for the tigers. So nowadays what happens in almost every year, you will get at least 10 or 15 incidences when tiger is crossing the rivers and they are coming to the islands where people are living, and they are attacking the human beings, they are attacking the cattle, goats, cows, all. Honey collection is also important in this area. ওখানে প্রত্যেক বছর যে ওরা হানি কালেক্ট করে সেটাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে মার্কেট করা হয়. But from 1985 to 2004, about 75 honey collectors were killed by tiger in the forest. So interestingly, এই যে 75 ফিগারটা বলা হচ্ছে, that is the official record. Unofficially, it may be 750 because most of the persons in Sundarban, they entered in the forest without any official intimation. So what happens? There, the statistics is not shown in the government record. And another problem is that those who are officially entering in the jungle, getting permission from the forest department, if they got killed, they will get the family members will get some money for that. But for these persons who are entering in the jungle without any such permission, the family members never get anything from there. So here is the importance of human-animal conflict. In the Sundarban Islands, people are always there fighting with tiger, crocodile, shark, and snake. So আমরা জানি যে in the Sundarban area there is a subcontinent's largest tiger population, and the Royal Bengal tiger, which is well known for its swimming, man-eating, and eco-adaptive behavior. So এই human-animal conflict এখানকার একটা রেগুলার ফেটাল ইকো স্ট্রেস. এবং সেখানে যদি আমরা দেখি যে অ্যাভারেজ ইয়ারলি ডেথ, দ্যাট ইজ দ্য অফিসিয়াল রেকর্ড, বাই টাইগার অ্যাটাক ইট ইজ অ্যাবাউট 15, crocodile or shark attack it is about 10, and snake bite death is about 90. So these are all official data. Unofficially the number may be 10 or 20 times more than that. Now why this human animal conflict has increased, especially in relation to tiger? Because there is non-availability of prey, easy prey. Like now in the deep reserve forest, people are entering, they are cutting the woods, so there is non-availability of prey. ওরা ওদের শিকারগুলো পাচ্ছে না. And now the Royal Bengal tiger is so intelligent. They know if they can swim and they can come to the islands where people are living, they can get easy prey because attacking the cow or attacking the human being is much easier for them. So they cross the river and they come and they attack the human beings or other animals over there. So here you can see in the photo, this graph, that the human being killed by tiger in Sundarban Tiger Reserve Forest from 1985 to 2009. Though there is a downward trend, but still, this is only the official one. But still, it's good if now in 2009 onwards, the attack by the tiger is a bit less because now the government is asking them to enter the forest with protection or informing the government so that government can give some protection for them. এটার একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং জায়গা, ক্রাইসিস অফ দ্য টাইগার উইডোজ. এই যে এখানে ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে, দেয়ার হাজবেন্ড দে আর অল ডাইড বাই দ্য tiger while they are entered in the jungle for collecting wood or for collecting the honey or collecting crabs like that. আমাদের মেন্টাল হেলথ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই যে টাইগার ভিডিওদের কথা বলা হচ্ছে, এরা কিন্তু ওখানকার সোসাইটিতে যেরকম গোসাবাতে
একটা জায়গায় আছে, ওটাকে বলা হয় বিধবা পল্লী। মানে মেইন স্ট্রিম অফ সোসাইটিতে দে ক্যানট লিভ। ওদেরকে, ওদের যে কালচারালি ওখানে ওরা বিশ্বাস করে ওদের কমিউনিটিতে যে এই লোকগুলো মারা যাচ্ছে বিকজ এই তাদের যে ওয়াইফ থাকছে, এই ওয়াইফটা আনহোলি উইমেন। ওরা, নিয়ম হচ্ছে সুন্দরবনে যে যখন হাজব্যান্ড জঙ্গলে ঢুকবে সেই সময়টা, সেটা 7 দিন, 10 দিন, 15 দিন, যে টাইমটাই হোক, সেই সময়টা ওরা কোনো রকম চুল টুল বাঁধে না, চান করবে না, সে নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকবে। মানে টোটালি একটা বৈধব্যের জীবন এরকম ওদেরকে যাপন করতে হয়। তারপরেও যদি খবর আসে যে ওই সিঁদুর সিঁদুর পরা যায় না, করা যায়, এগুলো সব থাকে, তারপরেও যদি ওনারা কেউ মারা যায়, তখন ধরে নেওয়া যায় যে তার ওয়াইফের কারণেই হাজব্যান্ডটি মারা গেছে। সেই ওয়াইফকে তখন ওই কমিউনিটি থেকে বের করে দেওয়া হয়, ওদেরকে গিয়ে ওই আলাদা বিধবা পল্লীতে থাকতে হয়। এবং মোস্ট অফ দিস লেডিজ, while we went there and we interviewed them, we found they were suffering from severe depression or severe anxiety. এবং অনেক সময় হয় যে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়, এবং তারা ওখানে কিভাবে থাকবে। এবং ওখানে কমিউনিটিতে এমন বিলিফ আছে যে এরা সকালবেলা এদের মুখ দেখে কেউ কাজে বেরোলে তার সারাদিনে 4টা পণ্ড হবে, এরকম একটা ব্যাপার থাকে। সেই জন্য ওরা চট করে লোকের সামনেও আসতে পারে না। কিন্তু while we are working there, what we found that they have, these tiger videos have got certain mental health issues like depression, anxiety, or adjustment disorders. But nowadays, for especially for the young females, there is trafficking. প্রচুর মহিলা ওখান থেকে ওই বিধবা পল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপরে তারা কোথায় পাচার হয়ে যাচ্ছে তাদের কোনো খবর কিন্তু কেউ রাখে না। And unfortunately, when we talk to the local BDO, talk to the panchayat office, talk to the police, everyone knows this. Everyone knows this about the trafficking of young ladies, those who are tiger widows, but government has not taken any step against them. এবং এইভাবেই ওদের জীবনটা চলে, যে তোমরা আনহোলি পেমেন্ট, তোমাদের দেখলে আমাদের দিন খারাপ যাবে বলে ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে ওরা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং তারপরে সেখান থেকে তারা কোথাও একদিন পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে। তো দিস ইজ আ রেগুলার ফেনোমেনন ওই জায়গাগুলোতে, যে মানে স্পেশালি দোজ আইল্যান্ডস which are close to the tiger reserve forest in the Gosabad, in Basanti, in Kultoli area. এইখানে দেখুন বনবিবি, বনবিবি is very interesting because probably this is the only goddess which is worshipped by both Hindus and Muslims. ওদের একটা কালচারাল বিলিফ আছে that বনবিবি is the protector. So before entering in the jungle, usually they worship Banbibi so that Banbibi will protect them from tiger or from any other animal. And interestingly, Banbibi is worshipped by Hindu, Muslim, all. So that is something very interesting thing what we found there while working in the Sundarban area. Okay, now coming to the eco-psychiatric risk wave and well-being. The, how, this is what we have discussed. যে সুন্দরবনেতে ওভারঅল জিওগ্রাফিক এবং ক্লাইমেটিক রিস্ক কি রয়েছে, ওখানকার কালচারাল জিনিসগুলো কি রয়েছে। ইকোসাইকিয়াট্রিক রিস্ক ওয়েবটা আমরা 5টা ভাগে ভাগ করছি। একটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক রিস্ক, একটা সোশিও ইকোনমিক রিস্ক, একটা ইকোলজিক্যাল রিস্ক, একটা কালচারাল রিস্ক, আর একটা ক্লাইমেটিক রিস্ক। এর উপরে আমরা আমাদের পরের প্রেজেন্টেশনটা আমি বলবো। ডেমোগ্রাফিক রিস্ক যেটা আমরা বলছি, সুন্দরবনেতে এখন যে প্রবলেমগুলো মেনলি আমরা দেখছি ওখানে কাজ করতে গিয়ে, একটা হচ্ছে পপুলেশন গ্রোথ, লাইক এনি পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়া, ওখানেও একটা আনপ্রেসিডেন্টেড পপুলেশন গ্রোথ আছে। ল্যান্ড ইরোশন অ্যান্ড ল্যান্ড রিডাকশন, এই যে রেগুলার সাইক্লোনিক স্টর্ম হচ্ছে, ফ্লাড হচ্ছে, তার ফলে ওখানে ল্যান্ডগুলো আস্তে আস্তে ইরোডেড হয়ে যাচ্ছে। ওখানে স্যালিনিটি অফ ওয়াটার ইজ আ বিগ প্রবলেম দেয়ার, কারণ নদীর জলগুলো মেনলি নোনতা হয়, ফলে ওই নদীর জল যখন জমিতে চলে আসছে সেখানে কিন্তু তখন চাষবাস আর করা যাচ্ছে না। সো দেয়ার ইজ ক্রপ ফেলিওর দ্যাট লিডস টু পভার্টি and shifting livelihood as well as migration. Now, many people from Sundarban area, they don't depend on the agricultural
livelihood, so they are going to the other parts of the country. They are migrated to Mumbai, migrated to Gujarat, migrated to Kerala for any other job. এইটা একটা ডেমোগ্রাফিক রিস্ক আমরা সুন্দরবনে যেটা পাই। নাও আরেকটা যেটা পেস্টিসাইড রিলেটেড মর্টালিটি এন্ড মর্বিডিটি, যেটা একটু আগে আমি বললাম যে পেস্টিসাইডটা এত ইজিলি অ্যাভেলেবল থাকে যে ওখানে যে কোনো কারণেই মানুষের মধ্যে যখন একটা ফ্যামিলিতে কারোর কোনো রকম ডিপ্রেশন হচ্ছে বা একটা হাজব্যান্ড ওয়াইফ ঝামেলা হচ্ছে বা মাদার ইন ল ওয়াইফের মধ্যে ডটার ইন লর মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে, যে ইউজিং দ্য পেস্টিসাইড অ্যাজ এ মিনস অফ কমিটিং সুইসাইড। সোশ্যাল রিস্ক আমরা যদি দেখি, মোটামুটি এই স্লাইডগুলো থেকে আগের স্লাইডগুলো থেকে বোঝাই গেছে যে সুন্দরবনের একটা খুবই একটা লেস ডেভেলপড এরিয়া ওটা। ওখানে অল্টারনেটিভ লাইভলিহুড মেজার খুব বেশি কিছু ওদের জন্য ওখানে নেই, এবং জিওগ্রাফিক্যালি এটা একদম একটা রিমোট এরিয়া। লিটারেসি রেট খুব কম ওখানে, এবং সেখানে একটা হাই হেলথ বার্ডেন অ্যান্ড ডেফিসিয়েন্ট অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার, কারণ খুব অবভিয়াস যে কোনো স্পেশালিস্ট ডাক্তার ওখানে যাবে না টু প্রোভাইড হেলথ সার্ভিস। ফলে ওখানে কিন্তু আমরা যেটা দেখি মেনলি দে ডিপেন্ড অন দ্য ট্র্যাডিশনাল ফেথ হিলার, ওই গুলি ওঝা টুকটাক ঝাড়ফুঁক জড়িবুটি এইসব এখন অব্দি ওখানে চলে। অ্যান্ড সামটাইমস দে মে রেফার টু দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট, বাট দ্য চান্স ইজ ভেরি লেস। আমরা ওখানে গিয়ে ট্র্যাডিশনাল ফেথ হিলার বা কোয়াক ডাক্তার যাদের বলা হয়, আমরা তাদেরকে অনেক ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি। তার ফলে কিছু কিছু জায়গায় যেখানে আমরা কাজ করেছি সেখানে একটু বেটার আমরা দেখতে পাই যে অ্যাটলিস্ট ওই ট্র্যাডিশনাল ফেথ হিলাররা তারা এখন পেশেন্টদেরকে মেন্টাল প্রবলেম যাদের থাকছে তাদেরকে রেফার করছে ওখানকার যে ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থাকে সেখানে, এবং তাদের থ্রু দিয়ে দে ক্যান কনসাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট অর নিউরোলজিস্ট অর এনি আদার স্পেশালিস্ট। ডক্টর পপুলেশন রেশিও ওখানে খুব কম রয়েছে। এবং আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং যেটা সুন্দরবনের রয়েছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল রিস্কের মধ্যে, সেটা হচ্ছে রিভার পাইরেসি। ইউজুয়ালি এই পাইরেসি গুলো যে কাম ফ্রম দ্য বাংলাদেশ আর ফ্রম দ্য মায়ানমার, এবং ওরা ওখানে অ্যাটাক করে, ওখানে যে মানুষগুলো নদীতে মাছ ধরতে বা কাঁকড়া ধরতে যায় তাদেরকে অ্যাটাক করে, যা জিনিসপত্র টাকা পয়সা থাকে সব তুলে নিয়ে ওরা চলে যায়। Now coming to the ecological risk, আমরা যেটা বারবারই বলছি যে এখানে মানুষ ডিপেন্ড করে থাকেন অন ফরেস্ট এবং রিভার। সুন্দরবনের জঙ্গল এবং নদী এর উপরই কিন্তু এখানকার মানুষের জীবনযাত্রাটা পুরোপুরি চলে। কিন্তু যেটা ইদানিংকালে আমরা দেখছি যে ফরেস্ট আস্তে আস্তে করে কমে যাচ্ছে, এবং রিভার যেটা সেখানে অনেক রকম কিন্তু সমস্যা আস্তে আস্তে করে আসছে। এবং তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ম্যানগ্রোভ শিল্ড। এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যত বেশি কেটে দেওয়া হচ্ছে তত সেই প্রবলেমটা হচ্ছে। ফলে নাও পিপুল আর এনক্রোচিং ইন দ্য টাইগার আর ক্রোকোডাইল হ্যাবিটেট, so there is an increased risk of human animal conflict already I have mentioned. এই ম্যাপগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কিভাবে এখানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। একদম আপার লেফট হ্যান্ড কর্নারে 1776 see the areas that this is the the mangrove forest in Sundarban in 1776, আর 2014 you just see in the কতটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে আমরা কিন্তু এই 200 বছরের মধ্যে ডিস্ট্রয় করে দিয়েছি। তো এইভাবে যেভাবে ডিস্ট্রাকশনটা হচ্ছে কিন্তু ওখানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থেকে যে প্রোটেকশনটা যেটা পেত আইল্যান্ড গুলো সেগুলো এখন পাচ্ছে না। অ্যাট দ্য সেম টাইম টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের এরিয়া কমে যাচ্ছে বলে টাইগার অ্যাটাকের সংখ্যাটা বা অন্যান্য অ্যানিমেলস অ্যাটাকের সংখ্যাটা আস্তে আস্তে করে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে সুন্দরবন রিজিয়নে, এবং তার একটা মেন্টাল হেলথ কনসিকুয়েন্স কিন্তু ওখানে হচ্ছে, এবং আগের থেকে এখন অনেক বেশি করে দেখা দিয়েছে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস গুলো হচ্ছে। কালচারাল রিস্কটাও আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, যেটা আমি বলছিলাম যে ওখানে তো ওইভাবে স্পেশালিস্ট মেডিকেল সার্ভিস ওখানে লোকেদের মধ্যে নেই। সো ওরা খুব কালচারাল, ওদের যে ব্যাপারগুলো থাকে, একটা বনবিবির কথা আমি বললাম যে দে থিঙ্ক বনবিবি অ্যাজ দ্য সেভিয়ার, বনবিবি উইল প্রোটেক্ট দেম while they are entering in the jungle. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দ্য ডিপেন্ডেন্সি অন বাউলে অ্যান্ড মৌলে।
Basically, while they are entering in the jungle for collecting meat or collecting honey, এই বাউলে আর মৌলেরা তারা লিড করে টিমটাকে ওরা as if they will protect them while in the jungle. Uh, so the Baule and Mole basically they are very important. They are playing an important role to save the life of the people entering in the jungle. Now coming to the climatic risk. Climatic risk এখন যেটা আমরা পাচ্ছি there is sea level change. Sea level is gradually increasing. There is coastal erosion I have already talked about. And the extreme weather conditions, the cyclonic storm, recurrent floods. So all these are happening in the Sundarban area nowadays. And because of that, there is increased soil salinity. এখন ওই নদীর লবণ জলগুলো এসে জমিতে পড়ছে এবং জমিতে যে চাষের ক্ষমতাটা সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ডিফরেস্টেশন আরেকটা বড় কারণ ফর ক্লাইমেটিক রিস্ক, and that is one of the reasons why there is a tiger staying in the islands where people are living. So climate change, human-induced climate change is a direct and indirect cost of the modern world, and it has been caused primarily by the continuing increase in the emission of greenhouse gases as a result of variety of human economic activities, most notably fossil fuel combustion, land clearing and deforestation, intensified agriculture and livestock production. So এগুলো আমরা জানি যে effect of greenhouse gas and all these things. I am not going into the details of that. These climatic conditions are fundamental to equalize cycle on Earth. Climate change thus poses great risk to geophysical system and to the biological and ecological process. এখানে কতগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি হাউ ইম্পর্টেন্ট দিস ক্লাইমেট চেঞ্জ these days in in the existence of human life rather. Climate change is already responsible for 3 lakhs deaths a year, and a further 300 million people a year are affected by climate change. And it is projected that increasing severity of event like flooding and storm will be responsible for around 5 lakh deaths a year by 2030, and making it is the biggest humanitarian crisis in the world faces. So the shortage in future, like to threaten food production, reduce sanitation, hinder economic development, and damage ecosystem. It causes more violence between flood and drought. Hundreds of millions of people are expected to become water stressed by the 2030. So this the figures can show you the importance of climatic change that world is going to face by 2030. So mangrove is very important to maintaining the ecosystem of Sundarban region. It has got few service components. One is the provisioning service, like it provides food, provides water, provides raw materials, medicinal resource, and also some biochemical resource like ornamental resource, genetic resource. Mangrove can also regulate the climate, purification and detoxification of water, air and soil, water flow, erosion and soil fertility, pollination, release. Again, mangrove has got some cultural service also, like opportunity for recreation and tourism, aesthetic value, inspiration for the art, information for education research, spiritual and religious experience, cultural identity and heritage, mental well-being and health. And this mangrove ecosystem can also provide other support services like ecosystem process maintenance, life cycle maintenance, biodiversity maintenance, and protection. So you can easily understand how important role mangrove forests are playing in the ecosystem of Sundarban area. এই সি লেভেল রাইজ যেটা আমি একটু আগেও বলছিলাম, the rising sea level expected to displace 94 million people worldwide, up from the current 30 million. So
Increased risk of natural disasters apart. Climate change will increase water and foodborne disease like typhoid, diarrhea, vector-borne disease like dengue, malaria. And the Sundarban in West Bengal is first undergoing significant ecological change, which need immediate attention to plant more trees in the coastal region so as to prevent soil erosion and depletion of the mangrove cover. So this is very very important. আর আমার মনে হয় যে এই মেসেজটা এখান থেকেই লোকের মাধ্যমে যাওয়া উচিত যে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে আমরা যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে সুন্দরবনের আইল্যান্ড গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে করে আমাদের ওয়ার্ল্ড ম্যাপ থেকে হারিয়ে যাবে। A pictorial presentation, you can see the original sea level and the new sea level. Sea level is increasing and there is a new coastline. That means the sea water is intruding inside the island. এবং বিভিন্ন সুন্দরবনের আইল্যান্ড গুলোতে আমরা কিন্তু দেখছি যে আস্তে আস্তে করে তাদের কিন্তু আয়তনটা কমে যাচ্ছে, সেটাও আমি পরে হচ্ছি। ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইম্প্যাক্ট আমরা সুন্দরবনে দেখছি, সি লেভেল রাইজ 1990 2000 ছিল 3.14 মিলিমিটার প্রতি বছরে, 2009 গিয়ে সেটা হয়ে গেল 17.8 মিলিমিটার। তার ফলে নেট ল্যান্ড লস হচ্ছে প্রায় 65 স্কোয়ার কিলোমিটার। So 26% rise in frequency of high to very high intensity cyclone from 1881 to 2001. তো এই সবগুলোতেই কিন্তু একটা নেট ল্যান্ড লস আমরা দেখতে পাচ্ছি বিকজ অফ সি লেভেল রাইজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিকজ অফ হাই ইন্টেন্সিটি সাইক্লোন। টাইডাল ওয়েভ, এই হাই টাইড অ্যান্ড লো টাইড টুয়াইস আ ডে যেটা হচ্ছে, তার একটা এফেক্ট থাকছে সুন্দরবনে। অ্যান্ড অলসো দেয়ার আর few severe cyclones, Vola cyclone in 1970, Cedar 2007, Ayla 2009, Bulbul 2018, Amphan 2020. So এইগুলো প্রত্যেকটা এই টাইডাল ওয়েভ গুলোর জন্য কিন্তু আমাদের ওখানে নেট ল্যান্ড লস আমরা দেখতে পাচ্ছি। কামিং টু দিস স্লাইড, এখানে এই যে আমি বলছিলাম যে আমাদের যে নেট ল্যান্ড লস হচ্ছে, ঘোড়ামারাতে দেখুন, ঘোড়ামারা in Sundarban has lost about 50% of its land mass since 2012 due to coastal erosion and rise in sea level, and 70% since 1920. Even সাগর আইল্যান্ড, আপনারা অনেকেই হয়তো যান কপিল মুনির আশ্রম দেখতে, সুন্দর সাগর আইল্যান্ড is also getting eroded at an annual rate of 2.18% land mass. So maybe after 30 years or 50 years, there will be no Sagar Island, there will be no Kopilmuni Ashram in Sagar Island in Sundarban. ঘোড়ামারা তো আর কিছুদিনের মধ্যেই পুরো চলে যাবে। The same thing happens with Mycenae Island. While I visited last time, I found it that almost 30% of Mycenae Island is not there, especially after this Amphan. So যেটা বলা হচ্ছে by 2050, 250 million people will be prone to coastal flooding globally. আর সি লেভেল রাইজটা কেন ইম্পর্টেন্ট? যদি 10 সেন্টিমিটার সি লেভেল রাইজ হয়, that will inundate 15% of Sundarban. 25 centimeters sea level rise inundate 40% of Sundarban. But if there is 1 meter sea level rise, that will destroy the whole Sundarban. That is the threat, that is the crisis that we have to think of that. And this is the time যখন প্রত্যেক প্রফেশনাল, whether it is psychiatrist, psychologist, psychologist, social worker, whoever it may be, all government, we have to work together to save Sundarban Island. Tourism, whether it's a new dimension of threat to Sundarban, আমরা অনেকেই হয়তো অল্প কদিনের ছুটি পেলে উইকেন্ডেতে ভাবে যে সুন্দরবনে চলো ঘুরে আসি, উইকেন্ডটা ভালো করে কাটিয়ে আসি। কিন্তু কেন আমরা এটাকে থ্রেট বলছি? যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে নষ্ট করে সেখানে যে রিসর্ট বানানো হচ্ছে, হোটেল বানানো হচ্ছে, ফলে কিন্তু সেই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ডিস্ট্রাকশনের জন্য এই এতক্ষণ আমরা যে ক্লাইমেটিক রিস্কের কথা বললাম, সেই জিনিসগুলো কিন্তু সুন্দরবনের এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে। গোসাবাতে বা সজনেখালি, যে যে জায়গাগুলোতে আপনার ওদিকে নামখানা, সাগর, প্রত্যেক আইল্যান্ডে এই ট্যুরিজমের জন্য দেখা যাচ্ছে যে হিউজ পরিমাণে কিন্তু ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, which is very unfortunate. আর গভর্নমেন্ট
অফিসিয়ালি বলছে যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট শুড নট বি destroyed, but unofficially all these hotels and resorts, they are getting official permission from the government. So government is paying a double standard than. So it is our duty to protect the Sundarban region as well as the people living in the Sundarban region in terms of their physical and mental health. So এই যে এখানে একটা ওভার ইউজ আর রং ইউজ অফ পেস্টিসাইড হচ্ছে, আনকন্ট্রোল পেস্টিসাইড মার্কেটিং হচ্ছে, ইজি অ্যাভেলেবিলিটি অফ পেস্টিসাইড, that increases suicide and attempted suicide with pesticide ingestion in the Sundarban region. And another very interesting finding what we found there is whole world ছেলেদের মধ্যে সুইসাইড রেট বেশি থাকে, বাট ইন সুন্দরবন এরিয়া ইট ইজ জাস্ট রিভার্স। এখানে ইয়াং ফিমেলের মধ্যে দে কমিট সুইসাইড মোর। নাও ফ্রিকুয়েন্ট ক্রপ ফেলিওর that can lead to increased interpersonal conflict and maladjustment, which also affecting their mental health, and also the continued economic stress and poverty. Now, as I have mentioned, the traditional livelihood measures, and there is a dependency on natural resource impacting both environmental and human health. That enhances the supernatural belief and influence of help-seeking behavior. Because the specialists are not available, they depending more on the traditional faith healers and the other cultural things what they usually practice over there year after year. Now, some environmental threat like damage of mangrove system, overexploitation of forest resource, overexploitation of river resource, that may lead to reduction in the eco resource, fish, honey, other vegetation, that has got a negative impact on forest-based living and environment. And damage of tiger habitat, so there is straying of tiger and loss of both tiger and human life, and human animal connectivity. Already mentioned যে এই এখন বাঘেরা সাঁতার কেটে চলে আসছে, এসে যে অ্যাটাকিং দ্য হিউম্যান বিং, তাদের হিউম্যান লাইফ লস হচ্ছে, বা যে মানুষগুলো জঙ্গলে ঢুকছে কাঠ আনতে বা মধু আনার জন্য, দে গট অ্যাটাক বাই দ্য টাইগার, এবং তাদের যে ভিডিওরা, দে আর এগেন সাফারিং ফ্রম social isolation as well as severe depression, anxiety, adjustment disorder like problems. So this is all about the environmental part that is related to mental health. Now, apart from this physical environment, this is my last slide showing the social environment and mental health. Because this social environment is also very important from mental health point of view. The social environment that includes the group to which we belong, the neighborhood in which we live, the organization of our workplace, and the policies we create to order our lives. এই একই জিনিস যেটা আমরা সুন্দরবনে তো দেখি, তারা যেখানে থাকছে তাদের যে কালচারাল বিলিফ আছে, তারা যেভাবে সেখানে কাজকর্ম করে, তাদের নিজস্ব যে পলিসি আছে টু ক্যারি আউট দেয়ার ডেইলি লিভিং, that all will come under social environment. And the interaction can significantly impact people's attitude, behavior, belief, and values. And there have been recent report in the literature that the social environment is associated with disease and mortality risk, independent of individual risk factors. And this finding suggests that the social environment influences disease pathway. So both physical and social environment both are important for mental health. So these are my references. So thank you very much. Thank you, Dr. Arabinda Brahma, very much for your very elaborate discussion about the people living in Sundarban and how the environment, both physical and social environment, influences their lives and also affects their mental health. But one thing I'm asking you a question. Uh, you mentioned about the health of the people in Sundarban mainly. Uh, how Yeah. about how about the
whole of India or whole world, so to say, how social and physical environment affects the mental health of the people in general in India as well as abroad. Could you please enlighten this? Your paper, Yeah, you have discussed about Sundarban mainly, but yeah, yeah. could you This is in the a very actually. detailed and elaborate way, could you please elaborate about the social and physical factors affecting the mental health of the people in general throughout India and outside? Thank you. This is thank you, Partado, for your question. Basically, I've given an example of Sundarban here so that people can easily understand how important the role of environment is, whether it is physical or it is social environment. So everywhere in the world, people are now getting affected by this environmental changes, physical environment change and social environmental change. So physical environment, already I've mentioned that the climatic risk across the globe, that there is seawater level rise, there is deforestation. This all affects the physical environment and global warming also. And coming to the social environment, if you say the way we now the joint family has broken down, we are staying in a nuclear family where both parents are working in most of the families. So, and again, the ladies who are working in the some offices, the way they are treated now, many things are coming out here which directly have an impact in the environment, and so many dysfunctional families nowadays, uh, just because of this degradation of the joint family concept, and the way children are now brought up in the family, because the role of grandparents are not there. So many things will come under social environment, and this is the picture almost similar across the globe. It is not only to India or not only to any particular area. Across the globe, it is the same. Ultimately, this physical and social environmental change will definitely affecting our mental health. And now there is a increased rise of this depression, anxiety, and other sort of relationship problems and adjustment disorder, all are there. And suicide also, that is very important. The rate of suicide is gradually increasing, especially after this pandemic. Substance abuse has also increased to a great extent. And many of these are directly or indirectly related to these changes in the physical and social environment. Thank you, Arvindo. Now the forum is open for discussion. If anybody in the forum who are listening to this lecture, this oration, they are invited to ask questions to Dr. Aurobindo Bramha. Yes, if anybody has any question, he or she may ask Dr. Aurobindo Bramha. স্যার, প্রশ্ন ছিল যে আপনি যে কালচারাল জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, যদি কারোর হাজব্যান্ড ইজ কিল্ড বাই টাইগার, তো তাকে সোসাইটি থেকে সোকল্ড এক্সক্লুড করে দেওয়া হয় বা আইসোলেট করে দেওয়া হয়, এবং পেস্টিসাইডের অ্যাভেলেবিলিটি অনেক বেশি হওয়ার জন্য একটা কানেকশন দেখা যাচ্ছে যে সুইসাইডাল rate is high. তো among the young ladies. তো এখানে আমার প্রশ্ন, এইরকম সিচুয়েশনে যেখানে ইকোনমিক ট্রাবল আছে, সোশ্যাল ট্রাবল আছে, সবসময় ক্রাইসিস আছে, সবসময় অ্যাংজাইটিটা অনেক হাই থাকছে এনভায়রনমেন্টাল কজের জন্য, তো যদি মানুষটার
বায়োলজিক্যালি মানুষটা খুব সাউন্ড হয়, মানে তার জেনেটিক কম্পোনেন্ট অনেক মানে নট হেভিলি লোডেড। আরেকজন মানুষের জেনেটিক কম্পোনেন্ট অনেকটা হেভিলি লোডেড নয়, হ্যাঁ, লেস লোডেড। তো এখানে কি কম্পারেটিভলি দেখা যাবে যে এই সিচুয়েশনেও মানুষটি নিজের ইমোশনের উপর কন্ট্রোল রাখতে পারছে, ডিসিশন মেকিংটা সেই পয়েন্ট অফ টাইমে বেটার করতে পারছে। মানে আমার প্রশ্নটা হলো যে বায়োলজিক্যাল জিনিসটা কতটা এখানে মানে কতটা ইম্পর্টেন্টলি রোল প্লে করছে। জেনেটিক রোল বা বায়োলজিক্যাল রোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ হচ্ছে যে আজকে হয়তো এই 200 বছরের মতো সুন্দরবনের ওই জঙ্গলগুলোতে গিয়ে গভর্নমেন্ট থেকে ওই লোকগুলোকে পাঠানো হয়েছিল যে তোমরা ওখানে গাছপালা কেটে থাকতে শুরু করো। হ্যাঁ, ব্রিটিশ আমলের শুরুতে এটা করা হয়েছিল। অ্যান্ড ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে ওরা ওই একসাথে ঘরটা করছে ওই বাঘ, কুমির, সাপ এদের সবাইকে নিয়ে। সো এই যে ধরো একটা ফ্যামিলিতে ধরুন তো বাবা জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে মারা গেল, বাঘে খেয়ে নিল, দ্যাট ডাজন্ট প্রিভেন্ট দ্য সান টু এন্টার দ্য জঙ্গল এগেন। কারণ ওরা জানে এটাই আমাদের লাইফ। আমাকে জঙ্গলে যেতে হবে, গেলে আমাকে বাঘে ধরতে পারে, আমি নদীতে গেলে আমাকে কুমিরে ধরতে পারে, ঘরে সাপ এসে মেরে দিতে পারে, বাট আই হ্যাভ টু স্ট্রাগল। এবং আমি যখন ওদের সাথে কথা বলেছি, ইভেন ওই সুন্দর গোসাবাতে একটা বাঘ হসপিটাল আছে, টাইগার হসপিটাল। তো সেখানে আমরা যখন ওই টাইগার যে অ্যাটাকে যেগুলো সার্ভাইভার ছিল ওদের ইন্টারভিউ করতাম, অ্যান্ড ওয়েন আই আস্ক দেম যে তুমি কি আবার যেতে চাও ইন ফিউচার জঙ্গলে, বললো হ্যাঁ যেতে হবে, নইলে আমার ফ্যামিলি চলবে কি করে। বাজবে। সো দ্যাট ইজ দেয়ার স্পিরিট। আমরা শহরের মানুষরা তো বাঘের নাম শুনলে হার্ট ফেল করে যাব, কিন্তু তারা বাঘের সাথে রেগুলার তারা ফাইট করছে। তারা যখন ধরো একটা ওই নদীতে গেল ওরা মাছ ধরতে, বাঘ এসে অ্যাটাক করলো, একটা লোককে অ্যাটাক করলো, বাকি 5 জন কিন্তু ওই বইটা ফইটা দিয়ে বাঘটাকে মেরে ওর থেকে তাড়াচ্ছে, তাড়িয়ে লোকটাকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসছে। এবং তারা জানে যে দ্যাট ইজ আওয়ার লাইফ। এবং সেইটার তো একটা ডেফিনেটলি একটা জেনেটিক ব্যাপার আছে, যেটা মানে বংশ পরম্পরায় ওদের মধ্যে চলে আসছে। তো সেটা ডেফিনেটলি ইট প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল বায়োলজিক্যাল পয়েন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার সেম কোয়েশ্চেন সুইসাইডের দিকেও থাকছে, যে একজন সুইসাইডকে নিয়েও থাকছে, এনভায়রনমেন্টাল কজ তাকে সুইসাইডের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, না তা অলরেডি দ্য পার্সন ওয়াজ বায়োলজিক্যালি এফেক্টেড, যে তার সেরোটোনিন লেভেল লো আছে, তার জন্য হচ্ছে জিনিসটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এইটার কি না কোনো না না, স্ট্যাটিস্টিক্স হ্যাঁ, আছে? হ্যাঁ, ওখানে সুইসাইডের উপর আমাদের একটা এক্সটেন্সিভ স্টাডি ছিল 7 years এ। হোয়াট উই ফাউন্ড দ্যাট ইট ইজ মোস্টলি ইম্পালসিভ। ইট ইজ নট বিকজ অফ ডিপ্রেশন, নট বিকজ অফ এনি আদার সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম। ইম্পালসিভ কিরকম? এই যে ক্রপ ফেলিওর, একটা অনেকগুলো টাকা খরচ করে ওরা একটা জমিতে চাষ করতে গেল, হঠাৎ করে একটা সাইক্লোন হলো বা ফ্লাড হলো, নোনা জল এসে জমিতে নষ্ট করে দিল পুরো ফসলটা। 40-50 হাজার টাকাও ইনভেস্ট করেছিল মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে, সবটা লস হলো। ইম্পালসিভলি দে আর টেকিং দ্য ডিসিশন। ঠিক আছে, এখন এখানে ভেরি রিসেন্টলি এই ট্যুরিজমের জন্য এই সাগর আইল্যান্ড, নামখানা, গোসাবা এসব জায়গাতে এখন সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ প্রচুর বেড়ে গেছে, লাইক অ্যালকোহল, ক্যানাবিস, হেরোইন, এগুলো। এখান থেকেও একটা সুইসাইডাল প্রবণতাটা ওদের মধ্যে এখন বেড়ে গেছে। তো দিস ইজ নট জেনেটিক। সুইসাইডের যে ব্যাপারটা সেইটা মেনলি হচ্ছে ইম্পালসিভ। আমরা যেটা পেয়েছি ওখানে কাজ করে, যে অ্যাবাউট 53% কেসে ইট ইজ ইম্পালসিভ। বাকিটা হচ্ছে ডেজিগনেটেড সাইকিয়াট্রিক ইলনেস। আর সেখানে আমার ইন্টারেস্টিংলি দেখা যাচ্ছে যে মেনলি ইট ইজ দ্য লেডিজ, ইয়াং লেডিজ, দোজ হু কমিট সুইসাইড মোর দ্যান মেন। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ অরবিন্দ। থ্যাংক ইউ। পারমিতা মনে হয় কোশ্চেনটা করছিলেন, না পারমিতা বলছিলেন? হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এবার কৌশানী কিছু জিজ্ঞেস করবে মনে হয়, কৌশানী দত্ত। তোমার কোনো প্রশ্ন থাকলে করো। হ্যাঁ স্যার, একটাই কোয়েশ্চেন স্যার। স্যার এইমাত্র আপনি যে বললেন যে ওরা বাঘের হাত থেকে বেঁচে আবার বনেই যাচ্ছে, বাঘের কাছেই সেই হুম, জায়গাতেই ফিরে যাচ্ছে, হুম। কারণ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। তাহলে স্যার তাদের মধ্যে যখন এতটা মেন্টাল স্ট্রেংথ আছে,
তখন একটা সামান্য ঘটনাতে মানে যেহেতু খুব মানে যেখানে ওনার হয়তো টাকার ক্রাইসিস হচ্ছে বা অনেক টাকা লস করেছে, তাতে ওনারা কোপ করতে পারছেন না। সেটা কি স্যার, এটা কি ট্র্যাডিশন? মানে আমি অনেককেই দেখেছি যে এই সিচুয়েশনে তারা আত্মহত্যা করে চলে গেছে, ফলে আমিও ওইটা একটা শর্টকাট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। স্যার, আপনার কি মনে হয় এরকমই একটা কিছু ধারণা ওদের মধ্যে আছে? মানে এটা কি ওদের হ্যাঁ, লার্নিং হয়েছে? হ্যাঁ, মানে ব্যাপার হচ্ছে যে ওদের লার্নিংটা আছে যে আমাকে জন্তু জানোয়ারের সাথে লড়াই করে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু হ্যাঁ স্যার। মহাজনের কাছ থেকে আমি যখন টাকাটা ধার নিচ্ছি, নিয়ে আমার যখন ফসলটা আমি করতে পারলাম না, মহাজন যখন লোক পাঠিয়ে আমাকে হ্যাকেল করছে বা আমাকে মারধর করছে বা আমার ফ্যামিলির আমার বউ বাচ্চার উপর কিছু অত্যাচার করছে, সেটা ওরা নিতে পারে না। এবং এটা সুন্দরবন, এটা অ্যাক্রস দ্য ইন্ডিয়া এটা আছে। ফার্মার সুইসাইড, হ্যাঁ ফার্মার হ্যাঁ। সুইসাইড মহারাষ্ট্র টহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশে অনেক বেশি আছে, ওখানে রেদার হয়তো কম। তো ওইটা সম্পূর্ণ দুটো আলাদা জিনিস। মনের জোর ওদের ডেফিনেটলি আছে, সেটা ফাইটিং এগেনস্ট দ্য অ্যানিমালস অর ফাইটিং এগেনস্ট দ্য অড এনভায়রনমেন্ট, বাট নট এগেনস্ট দ্য সোকল মহাজনস বা যার থেকে ও টাকা পয়সা নিচ্ছে এ করছে, যে কাজটা করতে যাচ্ছে। কারণ তাকে ওখানে কিন্তু ওকে মহাজন 1 বছর টাইম দেবে না যে তুমি নেক্সট ইয়ারে আবার ফসলটা ফলিয়ে আমার টাকাটা ফেরত দিও। ফলে ও তখন ভাবছে যে আমি যদি মরে যাই অন্তত আমার ফ্যামিলিটা বেঁচে গেল, তাদের উপরে কিছু অ্যাটাক হবে না। স্যার, আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে যে আপনি যেরকম বলছিলেন, আমার প্রেজেন্টেশনটা অপূর্ব হয়েছে, মানে আমি একদম মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। স্যার, এটা তো খুব ঘটনা যে ওরা ওখানে যেহেতু ডক্টর রেশিও অনেক কম, ফলে ওনারা ওখানকার যে যারা ওঝা গুণিন ঝাড়ফুঁক টুকটাক করছে, মানে যারা কোয়াক প্র্যাকটিস করে সাধারণত, হুম, তাদের হুম, ওপরেই হুম। ওনারা চিকিৎসার জন্য অনেক বেশি ডিপেন্ড করে। তো স্যার, এমনিতেই তো মেন্টাল হেলথ নিয়ে অনেক রকম ট্যাবুজ আছে। তো ওই ওই রকম জায়গাতে সেখানে আত্মহত্যা করার আগে আত্মহত্যা থেকে বাঁচার জন্য একজন মানুষ আমাকে সাহায্য করতে পারে, সেই রকম নিশ্চয়ই কোনো মানে ইয়ে ওখানে নেই। তো স্যার, আমরা কি ওই যারা কোয়াক প্র্যাকটিস করেন গুণিন যারা, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এই ওদের একটু সাহায্যের হাত বাড়াতে পারি না? ব্যাপার হচ্ছে যে ওখানে পঞ্চায়েত মেম্বার, স্কুল টিচার, কোয়াক ডাক্তার, ইভেন পেস্টিসাইড যারা বিক্রি করে সেই শপকিপার্স, তাদের সবাইকে নিয়ে আমরা টাইম টু টাইম বিভিন্ন ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করেছি, আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি অন মেন্টাল হেলথ। আনফর্চুনেটলি আমাদের গভর্নমেন্ট, ওয়েদার ইট ইজ স্টেট ইট ইজ সেন্ট্রাল, কোনো গভর্নমেন্টই মেন্টাল হেলথ নিয়ে অত ভাবে না আমাদের মতো। হ্যাঁ, যে তাদের কাছে কার্ডিওলজিক্যাল ইলনেস, তাদের কাছে ক্যান্সার, ইনফেকশাস ডিজিজ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দেন মেন্টাল ইলনেস। আমরা যখন এই প্রপোজালটা পরে গভর্নমেন্টকে দিয়েছিলাম যে আমরা ওদের ট্রেনিং দিচ্ছি এবং ওরা খুব ভালোভাবে জিনিসটা নিতে পারছে, গভর্নমেন্ট কিন্তু কোনো ইন্টারেস্ট শো করেনি। সো উই হ্যাভ টু দ্যাট ওয়াজ আমাদের প্রজেক্টটা ছিল, ইটস আ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডেড প্রজেক্ট, কিন্তু যখন আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে বলেছিলাম উই ডিডন্ট গেট এনি পজিটিভ রিপ্লাই। কিন্তু ডেফিনেটলি তুমি যেটা বলেছো 100 বার, যে যদি এদেরকে ট্রেনিং প্রপারলি করা যায়, ওরা অনেক ভালো কাজ করতে পারবে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ কৌশানী। আর কেউ প্রশ্ন করার থাকলে করতে পারো। ডক্টর অরবিন্দ ব্রহ্ম এখনো আছে আমাদের সঙ্গে। ডক্টর ডক্টর মাহি ভারতী গুজরাল, ডক্টর ভারতী, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? আমাদের সঙ্গে ডক্টর পুষ্পা মিশ্র নমস্কার স্যার। আছেন। হুম, হ্যাঁ, নমস্কার হ্যাঁ, স্যার, সবাইকে নমস্কার। স্যার, আজকে আমার জয়েন করতে একটু দেরি হয়েছে, তাই আমি শুরুটা শুনতে পারিনি। আমরা তোমার স্যার নামটা বলো। স্যার, আমি ভারতী আইচ, আমিও মেন্টাল হেলথের সঙ্গে জাস্ট লার্নার, শিখছি, এখনো তেমন কিছু শিখে উঠতে পারিনি। তাই আমিও এই প্রোগ্রামটার থেকে অনেকটা সমৃদ্ধ হলাম। আর তার চেয়ে বড় কথা, আমরা সুন্দরবনের কিছু প্র্যাকটিক্যাল ডেটা স্যার আমাদের কাছে তুলে ধরলেন, তথ্য যেটা বাস্তবিক চিত্র। তো স্যার, আমাদের শুনলাম জানলাম, কিন্তু স্যার আমাদের এখানে তো আজকের প্রোগ্রামে অনেকেই রয়েছি না আমরা। তো আমরা স্যার যৌথভাবে কি আমরা ব্যক্তিগত স্তরে নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে আমরা কি কিছু সাহায্য করতে পারি ওনাদের জন্য? কিছু এই নিয়ে কি আপনি কিছু ভাবছেন, নাকি আমরা শুধু তথ্য জানলাম, সমৃদ্ধ হলাম,
আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম আর এখানেই থেমে গেলাম। স্যার আমাদের উদ্দেশ্য কি? মানে জানি না আমি প্রশ্নটা ঠিক করতে পারছি কিনা, মানে আমি জানতে চাই। উদ্দেশ্যটা ঠিকই, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টকে কনস্ট্যান্টলি ব্যাপারগুলোকে অ্যাওয়্যার করতে হবে, কারণ উইদাউট গভর্নমেন্টাল হেল্প আমরা তো নিজেদের উদ্যোগে সেরকম করে কিছু করতে পারি না। এবং এখন এই ভেরি রিসেন্টলি আমি সুন্দরবনে, আমি যেহেতু রেগুলার যাই, ভেরি রিসেন্টলি যেটা দেখছি, আগে যেটা ধরো আজ থেকে 15 বছর আগে ছিল না, এখন সবকিছুর মধ্যে একটা পলিটিক্যাল কালার চলে আসে। আগে যখন আমরা গিয়ে কাজ করতাম, লোকে গ্র্যান্ডলি অ্যাকসেপ্ট করতো যে ডাক্তারবাবুরা এসছেন কলকাতা থেকে, কিন্তু এখন তারা পেছনে উদ্দেশ্য খোঁজে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির কালার নিয়ে আমি যাচ্ছি কিনা। তো সেই জায়গাটাকে খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয়। অনলি থিং হোয়াট উই ক্যান ডু সেটা হচ্ছে অ্যাডভোকেসি। আমি আজকে অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি হিসেবে আমি ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল সব জায়গাতে আমি সুন্দরবনকে প্রজেক্ট করি, কারণ আমি মনে করি এটা আমার নিজের জায়গা। সুন্দরবনকে সেভ করা আমাদের সবার দায়িত্ব। আজকে যদি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে এই ভয়েসটা গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছয়, ওয়েদার ইট ইজ স্টেট গভর্নমেন্ট অর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভেরি রিসেন্টলি কিছু স্টেপ নিয়েছে, মানে ওরা কিছু ফান্ড হয়তো রিলিজ করবে, এবং স্টেট গভর্নমেন্টও একটা সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর বলে চালু করেছে, যদিও কোনো কাজ তারা করে না, ওই নামকা অবস্থায় আছে। ওইখানে তার মিনিস্টারের সাথেও আমি কথা বলেছি। তো এদেরকে আরো একটু বেশি মোটিভেট করতে হবে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। এবং সেটা তো একলা দিয়ে হবে না, সবাই মিলে করতে হবে, বিভিন্ন ফোরাম থেকে করতে হবে, তাহলে হ্যাঁ স্যার, আশা করা যায় একটা চেঞ্জেস হবে। ঠিক আছে স্যার, আচ্ছা যদি এরকম এখানে কিছু প্রয়াস থাকে তাহলে আমি ব্যক্তিগত স্তরে স্যারের সাথে, ডক্টর নন্দী স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট রয়েছে। একদম, একদম, আহ, একদম। যদি কিছু আমার দ্বারা খুব আচ্ছা সম্ভব ভালো। এখানে এখানে contribute- একটা কথা বলি, যখন পলিটিক্যাল কথাটাই উঠলো, এটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর, যে সোশিও পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং মেন্টাল হেলথ। হুম। এখানে আমি একটু ব্রডলি কথাটা বলবো, সবকিছুই আলোচনা হলো অ্যাবাউট সুন্দরবন কেন্দ্র করে। তো তো আমি একটা কথা বলবো, যে এই যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ হয়েছে, বা এই যে কদিন আগে আমাদের পঞ্চায়েত ইলেকশন হলো ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এই যে এইসব যে ঘটনাগুলো, রাজনৈতিক যে ব্যাপার স্যাপার গুলো হয়ে যাচ্ছে সারা ভারতবর্ষে, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো বটে, সারা পৃথিবীতে, তো এইটা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে কেমন ভাবে এফেক্ট করছে, এইটা যদি তুমি একটু আলোকপাত করো, নট না, অ্যাবাউট সুন্দর। হ্যাঁ, না না, মানে ব্যাপার হচ্ছে যে বেঙ্গলে আমরা যদি ভেরি রিসেন্টলি যেটা দেখি, যে কম্পেয়ার টু আদার স্টেটস অফ ইন্ডিয়া, বেঙ্গলেতে পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ইজ ভেরি হাই। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট। সারা ভারতবর্ষে আজকে, আগে আমাদের ছোটবেলাতে আমরা ইউপি, বিহার, ঝাড়খণ্ডের যে মারপিটটা দেখতাম, এখন সেখানে নেই, কারণ সেখানে ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, সেখানে লোকে এমপ্লয়েড, সো দে ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু ডু পলিটিক্স। বেঙ্গলেতে ঠিক উল্টো, কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, কিছু নেই। সো ওই যারা ইয়াং ছেলেপুলে, তাদেরকে পলিটিক্যাল দাদারা, নেতারা কিছু টাকা পয়সা দিয়ে রাখে হাত খরচা করে, এবং বলা হচ্ছে যে ইলেকশনের সময় তোমরা একটু মারপিটটা আমার হয়ে করে দিও, বা ভোটটাকে স্ন্যাচ করে নিয়ে এসো। সো এখানে ডাইরেক্টলি ঠিক মেন্টাল হেলথ ইম্প্যাক্ট বলা যাবে না, দিস ইজ বেসিক্যালি আ সোশ্যাল প্রবলেম, ইটস এ সোশ্যাল ইস্যু। যে আমি তাদেরকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি না, আমি তাদেরকে চাকরি বাকরি দিচ্ছি না, তার বদলে আমি কিছু ইয়াং ছেলেপুলে, যে ইয়াং জেনারেশনটাকে আমার হাতের মুঠোয় রাখছি, কারণ আমাকে দাদাগিরি করতে হবে, আমাকে নেতাগিরি করতে হবে। সো ইটস এ সোশ্যাল ফ্যাক্টর, ইটস নট, আমি সেভাবে মেন্টাল হেলথ এখানে বলবো না। হ্যাঁ, একটা মেন্টাল হেলথ ইস্যু আছে, সেটা হচ্ছে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ। আজকে মানে এই দাদারা যে টাকাটা দেয়, তার মেনলি কারণটাই হচ্ছে, আমরা সবাই জানি যে এই ক্লাবের টাকা দেওয়ার নাম করে বেসিক্যালি মদ খাওয়ার জন্য টাকাটা দেওয়া হয়। সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ মারাত্মক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তার থেকে এই যে আজকে মেয়েদের ওপরে যে বিভিন্ন অত্যাচার, হ্যানা ত্যানা, এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে, আমরা রেগুলার দেখছি। আগে বেঙ্গলে এত ডিস্টার্ব ছিল না। এখন আগে আমাদের ছোটবেলায় রাত 12টাতেও কোনো মহিলা একটা রাস্তায় হাঁটতে পারতো, আজকের দিনে পারবে না। এই যে এই তফাৎগুলো, এই চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে, যেটা হয়তো ইনডাইরেক্টলি রিলেটেড টু মেন্টাল হেলথ, নট ডাইরেক্টলি। যাই হোক, আমি তুমি বললে নমস্কার। সবকিছুর সঙ্গে আমি একমত নই, যাই হোক। হ্যাঁ হুম, বলো, হুম, হুম, কে জানো প্রশ্ন করবে ডেফিনেটলি। বলো। নমস্কার, আমি নিপা মজুমদার। ডাক্তারবাবু নমস্কার। আপনি আমাদের যে নমস্কার। তথ্যগুলো দিলেন সেগুলো আমরা সব জানলাম। আমরা তো শুধু সুন্দরবন দেখতেই যাই, কিন্তু তার ভেতরে কান্নাটা তো শুনতে পাইনি কখনো। আপনার মুখে সব জানলাম। আমি জানতে চাইছি, এই যে আপনারা দেখেছেন এবং একটা রিপোর্টে দিয়েছেন যে বিধবা মহিলাদের কিরকম করে আলাদা করে দেয়া হয়, কতখানি তারা মানসিক
স্বাস্থ্যের তাদের বিপর্যয় ঘটে এবং তারা কোথায় হারিয়ে যায় তার কোনো খোঁজ খবর কেউ জানে না। এ সম্পর্কে সরকারের ভূমিকা কি? এখানে তো আমরা ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারি না। এইটা 1 নম্বর। 2 নম্বর প্রশ্ন, ওখানে শিক্ষার হার কিরকম? শিক্ষিত কত লোক আছে? তারা কি এগুলো সম্পর্কে অ্যাওয়্যার? বা ওখানকার যে ইয়াং জেনারেশন তারা কি এগুলো নিয়ে ভাবে? কারণ দেখুন, আমরা দূর থেকে দুঃখ প্রকাশের থেকে বেশি কিছু করতে পারবো না, বিশেষ করে যদি সেন্ট্রাল লেভেলে এবং গভর্নমেন্ট লেভেলে এগিয়ে তারা না আসে। তো এটা তো সর- খুব মানে ভয়াবহ চিত্র। সরকার জানে, সরকার সবই জানে, সরকার পঞ্চায়েত সবাই সব জানে। কিন্তু ওই যে কালচারাল বিলিফ যে ওরা অপয়া মহিলা, ওদেরকে গ্রামের বাইরে বের করে দিতে হবে, সেই জন্য ওই জায়গাটার মধ্যে তারা সরাসরি ঢোকে না। এবং এখন যে ওইদের মধ্যে যারা ইয়াং মহিলা তাদেরকে যে ট্রাফিকিং করে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে, তো সেটাও সরকার জানে, কিন্তু সেখানেও সরকারের কিছু ভূমিকা নেই। আমরা জিজ্ঞেস করেছি পঞ্চায়েতে, ভিডিওতে, বাট আমরা কোনো সদুত্তর পাইনি। লেখাপড়ার রেট ওখানে আগের তুলনায়, 20 বছর আগের তুলনায় এখন কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু মেনলি মেয়েদের মধ্যে। ছেলেরা ওখানে অতটা লেখাপড়া করে না, কারণ ওরা ছোটবেলা থেকেই ওই জঙ্গলে নদীতে চলে যায়, ক্লাস 8 ক্লাস 10 বড় জোর। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এখন প্রচুর আমরা গ্র্যাজুয়েট পাচ্ছি সেখানে। কিন্তু ওই ব্যাপার হচ্ছে যে সেখানে এখন যদি এনজিও লেভেলে কাজ করা হয়, সেই মহিলারা যদি প্রোটেস্ট করে, তখন হয়তো আগামী দিনে একটা চেঞ্জ আসতে পারে। স্যার আমি একটা কথা এই ব্যাপারে একটু শেয়ার করতে হুম। চাইছি, অনেকক্ষণ আমাকে একটু দু বেরোতে হবে, মিনিট আমাকে আবার ওই ডাকছে, আমাকে আমার একটা পার্থদা, ওই জাস্ট ভ্যালিডেক্টরিতে আবার একটা ডাকছে আমাকে বারবার। কোয়েশ্চেন ও হ্যাঁ বলতে চাইছে, একটা হ্যাঁ কোয়েশ্চেন হ্যাঁ করে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে নাও বলে নাও। স্যার আমি আসলে লেডি কাউন্সিলর হিসেবে জব করি, গোসাবা হুম ব্লকে হুম, আমাদের কলিগ আছে। তো ভেরি গুড। আমাদের হ্যাঁ দুঃখজনক ভাবে একটা ঘটনা হচ্ছে যে আমরা ট্রাফিকিং আর চাইল্ড ম্যারেজে মানে একটা বীভৎস জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। সেটা হুম নিয়ে হুম ইউনিসেফ একটা প্লেজ করেছিল এবং সেটা এখনো চলছে। তো সুন্দরবন এলাকাতে আর ইয়েতে মুর্শিদাবাদে একটা সার্ভে হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে যে যেহেতু সার্ভেটা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে হয়েছিল, সেখানে কিছু মানে র্যান্ডম সার্ভে হয়েছিল বলে সেই ডেটাটা আমরা ইউজ করতে পারছি না। কিন্তু মুর্শিদাবাদে আপনি যেটা বলছেন ট্রাফিকিং এর কথা, হুম তার থেকেও বড় অসুবিধা হচ্ছে স্যার ওখানে মানে যারা কাজ করে তাদের বিভিন্ন ভাবে হ্যাকেল করা হয়, হ্যারাস করা হয়, কোনো এনজিও কে কাজ করতে দেওয়া হয় না এবং তাদের থ্রেট করা হয় হুম, আমি রীতিমতো। জানি, কারণ চাইল্ড রাইটস প্রোটেকশনের সাথেও আমি জড়িয়ে আছি, যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে। সো এইটা তো কমন প্রবলেম যে এইগুলো নিয়ে কাজ করতে গেলে সেখানে আটকানো হবে, সেগুলোতে হ্যারাস করা হবে। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার প্লিজ, তারপরেও আপনি আমাদের যেহেতু তো একটা অনেক হয় না। হ্যাঁ বড় হুম পজিশনে হুম আছেন, আপনাকে আমরা হুম আজকে হুম পেয়েছি, হুম, আপনার কাছে রিকোয়েস্ট স্যার একটু যদি দেখেন, কারণ অনেকগুলো বাচ্চার ডেফিনেটলি। জীবন শেষ হয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। হ্যাঁ, পার্থদা। Thank you. হুম, Thank ওকে you, ওকে। হ্যাঁ Aurobindo, for your patient discussion and elaborate discussion on mental health of the people in Sundarban. Thank you. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তাহলে আজকে অনুষ্ঠান এবার শেষের দিকে হয়ে এসছে। আমরা তো ডক্টর অরবিন্দ ব্রহ্মর ইলাবোরেট ডিসকাশন শুনলাম যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আমফান, আয়লা, এগুলোর উপর মানসিক স্বাস্থ্য কিরকম ভাবে নির্ভর করে ওখানকার দেশের সুন্দরবনের মানুষের, এবং সেখানে বাঘের আক্রমণ, এবং শুধু বাঘ নয়, আরো যে জীবজন্তু রয়েছে তাদের সম্মুখীন হতে হয় এইসব মানুষগুলোকে। এবং তাছাড়াও যে সাংঘাতিক যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ফসল নষ্ট হয়ে মানুষ সমস্ত সর্বশান্ত হয়ে গিয়ে তারা আত্মহননের পথ গ্রহণ করে, এইসব নিয়ে বলল। এবং এই যে যারা যাদের স্বামীরা বাঘে আক্রমণ করে মেরে ফেলছে, তাদের স্ত্রীদের যে দুঃখের অবস্থা, দুর্দশা, অন্য মানুষরা তারা কিভাবে দেখে, এই নিয়ে যে আলোচনা হলো খুবই প্রাসঙ্গিক। এবং প্রশ্ন উত্তর আসরে এগুলো আলোচনা হলো খুব বিশদ ভাবেই। আমার কিছু ছাত্রছাত্রী প্রশ্ন করলো, ছাত্রীরাই প্রশ্ন করলো, বেশি ছাত্ররা কেউ বলেনি।
তো ছিল না বেশি অবশ্য। তো এটা খুবই আমাদের ভালো আলোচনা হলো যে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু যাতে করা যায়, এইসব যারা বিপদ সংকুল মানুষরা রয়েছে এরকম, এবং এই যে ভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ইকো ইরোশন হচ্ছে, আমাদের গাছপালা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই সব কারণে যে সুন্দরবনের আলোচনাই হচ্ছিল, সেখানে আমরা বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা, সেখানকার মানুষরাই যদি না বাঁচলো, যদি ভূমিটাই নষ্ট হয়ে গেল, সমস্ত কিছু কপিলমুনি আশ্রম আমরা এখানে, যেখানে আমাদের এত একটা পূজার জায়গা, সেখানটা আমাদের এখন থ্রেটন করছে যে নষ্ট হয়ে যাওয়া। তো এইসব গুলো বিশদভাবে আলোচনা করেছে ডক্টর অরবিন্দ ব্রহ্ম। থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। এবং সবাইকে আজকে যারা অনুষ্ঠানে ছিল এবং ছিলেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং আজকে বাবার 105তম জন্মদিন উদযাপিত হচ্ছে, আজকে পঞ্চম ডক্টর ডিএন নন্দী অডিশন দিয়ে। এই জন্য সবাইকে থাকার জন্য, মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ। and thank you everybody, my seniors and my students, everybody. Thank you very much for your patient hearing and participating. Thank you. Thank you.